Dakika moja kabla itimie saa moja kamili saa za Afrika Mashariki, na kukaribisha kwenye taarifa zetu usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, msaidizi wangu katika meza lugha ishara jina lake ni Angel Lois. Tuko na mengi tumekuandalia, lakini kabla tuja kutaarifu taarifa, wacha mwanzo tupate vipasho. Na kwenye vidokezo, watu 11 wapoteza maisha katika ajali mbaya barabarani eneo la Kiima Kiu kwenye barabara kuu ya kutoka Nairobi hadi Mombasa. Kwingineko, mgomo wa madaktari waingia siku 20 huku madaktari wakiapa kuendelea na mgomo huo hadi serikali iwasikize. Kuna nyasa hizo wanakuja wanakaa tu, hakuna dawa, hakuna daktari anawahudumia. Sina pesa ya kwenda private hospital. Ninashindwa nitamfanyia nini? Wagonjwa waendelea kutaabika katika hospitali kadhaa nchini huku mgomo wa madaktari ukikithiri. Naam, karibu kwenye taarifa zetu, andamana nasi hadi tamati. Tukianza taarifa zetu na taarifa ya tanzia ni kuwa watu 11 wamefariki huku 10 wakiwa katika hali mahututi kufuatia ajali mbaya barabarani eneo la Kiima Kiu kwenye barabara kuu ya Nairobi kuelekea Mombasa. Ajali hiyo ilitokea jana mwendo wa saa 3 usiku wakati lori lilokuwa likisafirisha mchanga kutoka Nairobi lipogongana na magari manne, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Onesmus Muso. Uchunguzi wa awali umebaini lori hilo lilipoteza mwelekeo baada ya dereva kushindwa kulimudu na kupelekea kufanyika kwa ajali hiyo. Mkurugenzi mkuu wa NTSA George Njau alilaumu ajali hiyo kutokana na utovu wa nidhamu wa baadhi ya madereva na mteremko mkali wa barabara. Alisema wameishauri KENHA kuchukua hatua zinazofaa katika eneo hilo ambalo limekuwa na ajali za mara kwa mara. Aidha, alisema hatua kali zitachukuliwa kwa madereva wanaokiuka sheria za barabarani. We are urging all motorists, especially for those who are taking our young loved ones home, to be extra cautious as we operate on our roads. We have seen some heightened number of accidents that have occurred, and we were speaking to the team here, and as you can see, there are some measures that we would like our counterpart in KENHA to improve on. I'm sure you can see there's an issue of some markings and some signage to help give more information to the drivers. Aidha, Mary Omar ambaye ni kamanda wa kitengo cha trafiki amewatahadharisha watumiaji wote wa barabara, akiwataka kuwa makini barabarani, akisema kuwa sio madereva tu wanaofaa kuwa makini bali watumiaji wote wa barabarani. Vilevile amesisitiza madereva wanaowasafirisha wanafunzi kuwa makini barabarani. I would like to caution our drivers and all road users, because it's not only drivers who are contributing to accidents. If you look at our statistics, pedestrians are leading. School bus drivers, they should also be very cautious and ensure that their children get their homes safely. Kamanda wa polisi wa Makueni Alice Kimei vilevile akichangia mwito huo amewasihi madereva kuwa makini barabarani, akisema watu 11 wamepoteza maisha yao huku wengine 10 wakiwa katika hali mahututi. So far we've lost 11 people and we have others who are injured and they are admitted in various hospitals. We have 10 who are seriously injured. Onesmus Muso, Lookuptv. Katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Davji Atela amesisitiza madaktari wataendelea na mgomo huo ambao umeingia siku ya 20 hadi serikali iangazie malalamishi ya Atela na viongozi wengine wa muungano huo. Aidha, wanahoji serikali kupitia Wizara ya Afya haina ari na haionyeshi nia ya kumaliza mgomo huo. Standi Lugaria na uketo wa taarifa hiyo. Mgomo wa madaktari ukiingia siku yake ya 20, kila mmoja akipiga ngoma upande wake. Ni bayana kwamba madaktari wameshikilia kamwe hawatalegeza kamba. Ili hapo mbiu ya mgambo kuna jambo. Mgomo wa madaktari kwenye siku yake ya 20 umeendelea kuathiri sekta ya afya kote nchini. Madaktari wakisimama kidete kuwa sharti waziri wa afya na serikali kwa ujumla kuwajibika na kutatua malalamishi yao kabla ya wao kurejea katika sehemu zao za kazi. This is day 20 of our strike and we will not back down. We are going to continue and join the government the way we joined it. You have seen we've had a lot of negotiations in which the government comes with no plan. We have seen post the medical interns as per the CBA. Yes. Number 2, we are saying
that they have to implement the CBA. They must pay the basic salary arrears that is owed for 7 years. KMPDU sasa inataka magavana kukoma kujihusisha na mgomo wao mara moja, wakiitaka serikali kuu kuhakikisha kuwa matakwa yao inafikiwa, wakizidi kuelezea baadhi ya madhila wanayopitia kama matabibu, huku wakimweka waziri wa afya Susan Nakhumicha kwenye mizani. Today we are shocked that governors who sat in those meetings, governors who signed those documents are saying that they were never part of that process, but they signed needlessly though. We are embarrassed to hear Susan Nakhumicha say that the CBA was signed by a different government. Tafti Atela na mwenzake Miskala Dennis wameisuta serikali kwa kupuuza mgomo huo, wakiapa kutolegeza kamba, semi zilizoungwa mkono na matabibu wengine. We have seen the county governments just running helter-skelter and doing politicking with this issue. But we want to say, we voted and the country voted for the president. Sasa hivi madaktari kwa upande wa umma ni kidogo. Madaktari ni 5,000. Tukiangalia WHO imesema vizuri, daktari mmoja kwa madaktari 1,000. Wagonjwa 1,000, lakini sasa hivi daktari mmoja kwa wagonjwa 17,000. Je, sisi tutafanya kazi ama tutapata mental health, tutapata mental breakdown? Majiji kuu ya Mombasa, Nakuru na Kisumu ni miongoni mwa sehemu ambazo zimeathirika pakubwa, madaktari majijini humo wakiungana na wenzao maeneo kadhaa ya nchi kususia kazi ili kushinikiza serikali kusikiza kilio chao. Recently, statistics coming out showing that we do not have enough doctors in our facilities to take care of our patients. And today, this strike was not an emergency. This strike is a crisis that has been borne by a government that has refused to appreciate that when we have problems, we can sit down, negotiate and come to an agreement. And kwa ukweli ni kwamba yeye hana uwezo wa kuwa mwenyekiti wa mkutano kama ule, kwa sababu tumeona kwamba katika kaunti ya Kirinyaga yeye ni miongoni mwa magavana ambao wanakandamiza wahudumu wa afya. Huku madaktari wakiapa kuendelea na mgomo, hali ya wagonjwa katika hospitali kadhaa humo nchini ni ya kuvunja moyo. Hakuna madaktari wa kutoa huduma spesheli kwa wagonjwa katika hospitali za umma, huku hospitali chache zinazohudumu zikitoa huduma za kimsingi tu. Martin Macharia anaangazia masaibu ya wagonjwa, huku wito ukitolewa kwa serikali kuangazia mgomo uliopo kwa dharura. Katika hospitali hii ya rufaa ya Nakuru, uchunguzi wa hivi majuzi umefichua hali tofauti, ambapo baadhi ya huduma zinaendelea huku zingine zikikwama kutokana na ukosefu wa madaktari. Daktari mkuu wa hospitali hii James Waweru amekiri mgomo unaoendelea umeathiri pakubwa shughuli za hospitali, akibainisha kuwa ni huduma za kimsingi tu kama vile kujifungua, uchunguzi wa damu na huduma za wagonjwa walio katika wodi zinazoendelea kwa sasa, huku matibabu mengine maalum yakiwa yamekwama kutokana na ukosefu wa madaktari. The doctor strike has really affected our services, and but we are able to cope. We are able to manage, especially maternity services. We are able to sustain dialysis. We are able to sustain some inpatient services, and also we are able to take care of the emergency surgical services. So we can't say we have lost lives because of the strike, but it has also affected our day-to-day workings, especially for patients who need elective surgeries. Kulingana na Faidho Malo ambaye alikuwa amehudhuria kliniki baada ya kujifungua mtoto wake, alibainisha kuwa huduma nyingi zilikuwa zinaendelea kama kawaida, huku wauguzi wakijaza pengo lililoachwa na madaktari waliogoma. Hata hivyo, Javan Omolo aliyemleta dada yake hospitalini alieleza kufadhaika kwake, kwani kesi ya dada yake ilihitaji uangalizi maalum ambao hakuwepo kutokana na mgomo wa madaktari. Nimekuja leo kuleta mtoto clinic. Leo kitu yenye nimeona ni changamoto sana ni tumekuwa watu wengi sana, madaktari si wengi vile siku zingine tunakujanga, lakini leo tumekuja tuko watu wengi, madaktari ni wachache. Hiyo ndio imekuwa changamoto ya leo.
though wametuhudumia wale wenye wamekuwa wachache. Nimeleta mgonjwa hapa. My sister alikuwa in labor. Tumemleta ili apelekwe maybe afanywe that procedure. Tumefika, daktari ametuma kwa room ama kwa that labor room. Kufika labor room tumeambiwa tuende kwa donor room. Our sister alifaa kuwekewa damu. Kufika donor room, the doctors are not around. So we guys, we are really stressed up. Tunashangaa like Kenya yetu inaendelea wapi? Tunashangaa maybe if our president anaona all the things that are going in this country na tujamsikia akiongea. Martin Masharia, Lookuptv. Naam, tukisalia kwenye sekta ya matibabu nchini, huenda sekta hiyo ikashuhudia misukosuko hata zaidi baada ya miungano zaidi ya wahudumu wa afya kutishia kugoma. Muungano wa Kenya Union of Nutritionists and Dietitians umetishia kuungana na madaktari katika mgomo kuanzia wiki ijayo. Kama anavyoripoti Ian Keitani, wanachama wa muungano huo wameipa Wizara ya Afya siku 7 kuangazia matakwa yao, la sivyo wasitishe huduma zote katika hospitali zote kote nchini. Huduma za afya zikiathirika pakubwa kote nchini kutokana na mgomo wa madaktari, huenda hali ikawa mbaya hata zaidi baada ya miungano zaidi kutishia kugoma kuanzia wiki ijayo. In view of this, we wish to issue a 7 days demand notice as follows. Number 1, that the Ministry of Health and county governments to immediately recognize the Kenya Environmental Health and Public Health Practitioners Union, Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists, and Kenya Union of Nutrition Dietitians as per Section 54 of the Labor Relations Act, number 14 of 2007. Take note, and we are very serious about this, take note to the Ministry that if this demand will not be honored by your officers within 7 days from today, effect from the date of service of this demand notice, the 3 listed unions and associations will individually institute all calls for industrial actions without any further reference to you. Wakiongozwa na Katibu Mkuu Brown Ashira, wanachama hao wamelalamikia uamuzi wa Wizara ya Afya kutotambua miungano hiyo licha ya kusajiliwa. It is sad to note that upon the registration of the 3 listed unions, namely the Union of Pharmaceutical Technologists, Kenya Environmental Health and Public Health Practitioners Union, the Kenya Union of Nutrition Dietitians and KHPS, having met the requisite requirements for official recognition, the Ministry of Health has negated, or rather has failed to recognize the above trade unions in contravention with the Labor Relations Act. Wakizungumza jijini Nairobi, viongozi hao wameisuta vikali Wizara ya Afya kwa kufeli kuajiri wanagenzi chini ya miungano hiyo. Miungano hiyo 3 imesisitiza kuwa sharti wahusishwe kwenye mazungumzo na Wizara ya Afya. Kama serikali inataka kusuluhisha shinda za afya katika Kenya hii, lazima izungumze na wahusika wote wa afya, miungano yote ya afya. Lakini ukiita mtoto mmoja unaongea na mmoja na mwingine analia njaa. Endelea na kazi kama serikali haitatuhusisha katika mikutano yote na kutekeleza matakwa yetu. Mgomo wa madaktari ukiingia siku ya 20 hii leo, miungano zaidi yametishia kujiunga na mgomo huo, huku wakimsuta Waziri wa Afya Susan Nakumisha kwa kile wanachokitaja kama kutengwa kwenye mazungumzo yanayoendelea. Sasa wakitishia kujiunga na mgomo huo kuanzia Jumatatu wiki ijayo, huku wagonjwa wakiendelea kuhangaika hospitalini. Ian Keitani, runinga Lookup. Naam, shukran Ian Keitani kwa taarifa hiyo. Na taarifa ya Ian Keitani ndio nauliza swali, mtazamaji, maoni yako ni yapi kuhusiana na mgomo ambao umeweza kukithiri kwa siku nyingi zaidi na unaendelea kulemaza huduma nyingi katika hospitali kote nchini? Kumbuka unaweza kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, X na pia vile YouTube ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, arafa yako, maoni yako, unatutazama kutoka wapi, tutakuwa tunaisoma kauli yako kadri tunavyoendelea na taarifa hizi. Waziri wa Usalama Kithure Kindiki amehimiza vitengo vya usalama kuwahusisha wananchi katika operesheni za kiusalama kuhakikisha kuwa maeneo ya mipaka yanasalia salama. Akizungumza wakati wa kongamano la kujadili mikakati ya kuboresha usalama wa mipaka nchini, Kindiki amesema kuwa serikali imewekeza katika teknolojia kuhakikisha kuwa usalama wa mipaka umeimarishwa.
Brana Mwai na mengi zaidi. Usalama mipakani hivi karibuni utafanywa kutumia teknolojia bila kuwahusisha wanadamu. Hii ni kulingana na waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki aliyezungumza wakati alipofungua rasmi kongamano la kujadili mikakati ya kuboresha huduma na kuimarisha biashara katika maeneo ya mipaka. The use of technology, in particular digital technology, is going to become crucial for future border control and management. Future border control and management is going to be driven by data. And that is why big data is irrefutably one of the key drivers of the fourth industrial revolution. And therefore, in this space, data is going to be crucial. If you have the data, you are able to secure your territory. If you don't have the data, it doesn't matter the hardware and the human resources that you deploy. Without data, it's going to be very difficult to secure our countries and our world. Kindiki anasema kuwa taifa limejukumika kutatua swala la uhalifu, akitaka mataifa jirani kuungana na Kenya ili kuhakikisha kuwa mipaka iko salama. National cooperation, there is of course need for bilateral coordination, which is the reason why all our brothers and sisters from the neighboring countries are here, because we are all one, and what they are doing in their countries is important to us, the same way what we are doing here in Kenya is important to them. And of course the need for multilateral and global coordination. A synergy, connection and shared responsibilities between the public and private players. And therefore this area, which has traditionally been government driven, is going to be tempered or a bit influenced also by private sector. Brana Mwai, Lookuptv. Na baada ya taarifa yake Brana Mwai, mtazamaji, tutakuwa tunachukua mapumziko kidogo, hivyo basi usiende mbali. University of Kenya, which was chartered on the 3rd of August 2023, aims to revolutionize higher education by breaking down barriers such as cost, previous exam grades and geographical location through online open learning at the comfort of your home, job, etc., thus ensuring accessibility to education for all members of the society. In a nutshell, Open University of Kenya leverages technology to deliver education. Open University has brought a new dawn in the Kenya education system, where learners are able to access education in a flexible, affordable, and all-inclusive. Intakes ongoing for May and September. For more information, call us on 0202000211 or 0202000212 or email us at info@ouk.ac.ke. Open University of Kenya, an innovative university for inclusive prosperity. Karibu tena mtazamaji. Naibu Rais Rigathi Gachagua amekariri hakuna kurudi nyuma katika vita dhidi ya pombe haramu na uraibu wa dawa za kulevya nchini. Aidha, Naibu Rais ametoa onyo kwa wagema na uuzaji wa pombe haramu wanaowahangaisha maafisa wa usalama katika operesheni ya kumaliza pombe hiyo kuwa watakiona cha mtema kundi. Tende Anyula na mengi zaidi.
Akimtembelea OCS wa Juja Inspector John Mesoi aliyevamiwa na kuumizwa na uuzaji wa pombe haramu wakati wa msako wa pombe hiyo eneo la Gashororo, kaunti ndogo ya Juja, Naibu Rais Rigathi Gachagua amelalamikia misururu ya mashambulizi kwa maafisa wa polisi, akiapa serikali haitatishika hadi pombe hiyo iangamizwe nchini. President William RUTO has given us very clear instructions from myself, Professor Kithure Kindiki, the IG, and all regional and county security teams that the issue of drug abuse and illicit alcohol must be dealt with once and for all, and this is a battle that the government must win. What we have seen in Juja is an attempt by criminals to attack police officers so that they can give up on this exercise. I want to assure them and assure the people of Kenya that this has just strengthened our resolve to fight. Naibu Rais akisema doria imeimarishwa katika mpaka wa Kenya kuzuia kemikali ya ethanol inayotumiwa na wahalifu kutengeneza pombe haramu. I want to confirm that the amount of ethanol that was coming into the country has now lessened. I also want to confirm that Kenyans are now sober, and we are getting very good reports that even people who are drinking have actually given up and actually found that it's not a very good thing. I want to say the war is 70% won. Ili kufanikisha vita dhidi ya pombe haramu, Gachagua ametoa wito kwa idara ya mahakama kutohangaisha juhudi za serikali kwa kuwaachilia wahusika wa biashara hiyo. The judges and magistrates are also parents, and their children are not immune to drug abuse and alcohol abuse. I want to request them to be fair to the people of Kenya and allow us to carry on with this exercise. Much as we want people to go to court to seek justice, we want to ask the courts to not give ex parte orders. Let them hear both sides. Tenda Nyula, Lookuptv. Wizara ya Mazingira kwa ushirikiano na Wizara ya Elimu imezidisha bidii katika zoezi linalolenga kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Katika mkutano wa pamoja, wizara hizo mbili zimesema vyuo vikuu vinahitajika kupanda miche ya kufanikisha zoezi hilo, ambalo ni moja ya juhudi za serikali za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Shamila Baraza na mengi zaidi. Mpango huu wa upanzi wa miti bilioni 15 kwa muda wa miaka 10 ni njia moja ya kukabiliana na madhara ya tabia nchi nchini, huku Wizara ya Mazingira ikitarajiwa kushirikiana kwa ukaribu na Wizara ya Elimu kuhakikisha kuwa taasisi zote za juu zinashiriki katika upanzi huu. Waziri wa Mazingira Doyupan Tuya amefichua kuwa hatua kubwa imeshuhudiwa tangu programu hiyo ilipozinduliwa, ikiwemo ujenzi wa vituo vipya vya mbegu za miti. It is evident that in the past few months, the noise and high levels of illegal activities that have been in our forests have significantly dropped. We still have isolated cases that are reported. We have set up a special unit within the ministry where we get real-time reporting of cases of illegalities in our forests, and we are going to intensify that to make sure that, as we say, we are planting 15 billion trees. We don't have people who are destroying 15 billion trees at the same time. Wizara ya Mazingira inatarajiwa kutoa msaada wa kiufundi pamoja na kushirikiana na Wizara ya Elimu kutoa tuzo kwa taasisi zitakazofanya vizuri, huku Waziri Tuya kisisitiza kuwa wizara yake ipo imara kuhakikisha kuwa mfumo huu umefanikishwa. My ministry is also engaging with the development partners from various across the board, private sector, for the necessary support that we need for this program to really take off. Being the inception year, because the program is running from 2023 to 2032. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amebaini kuwa wizara yake itahakikisha kuwa kila taasisi ya elimu ya juu ina kitalu cha miti, akisisitiza kuwa Wizara ya Elimu ni chombo maalum kinachohitajika ili kufikia malengo ya mpango huo. Nurseries at each and every level, at each and every state department of our ministry, starting with higher education, where we have 74 of our public and private universities. We have agreed and said that each and every university, may it be public or private, must have, as of necessity, a tree nursery. Shamila Baraza, Lookuptv.
Shughuli za masomo huenda zikaathirika pakubwa katika shule ya upili ya Masol katika eneo bunge la Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi, baada ya wakazi wanaoishi karibu na shule hiyo kuendelea kuivamia kutafuta maji. Kaunti ya Pokot kwa sasa inashuhudia kiangazi cha hali ya juu ambacho kimeathiri hifadhi ya maji na vyakula, huku baadhi ya wakazi wakilazimika kula matunda ya mwituni ili kukidhi njaa. Majid Hussein na taarifa kamili. Kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi, shule ya upili ya Masol eneo bunge la Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi ipo kwenye hatari kubwa ya kulemazwa kwa masomo kutokana na ongezeko la ukame unaoathiri. Wenyeji hufurika katika shule hii angalau wapate maji, kwani ndio shule pekee yenye bomba la maji katika eneo hili. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hii Benjamin Sinywat, wenyeji na shule jirani hutegemea shule hii kwa maji haya, na iwapo maji haya yatanyauka, basi kijiji chote kitaumia. Vile tunaona hapa majirani, mashule jirani ya msingi wako na changamoto sana, kwa sababu tunatumia borehole ya shule, kwa vile tunatumia pia na community. Si ukosefu wa maji tu unaotishia wakazi wa eneo hili. Akina mama wanatuelezea kuwa wamelazimika kuingia msituni kutafuta matunda ya msituni ili kukata kiu ya njaa, licha ya baadhi ya matunda haya kuwa na sumu kali kwa afya ya binadamu. Kwa hivyo hakuna mahali ambapo tungeweza kupata chakula katika sehemu hii. Kuna shida ya chakula sana. Haswa kama sisi wamama tunatafuta sana tunachuna matunda ya miti ambayo inaitwa creation, ambapo tukienda kuchuna unachamusha kuanzia saa 1 asubuhi mpaka jioni. Ndio ile ukali ambayo iko katika hiyo chakula. Ni chakula lakini ni sumu. Mwenyekiti wa bodi ya shule hii Bichebet Mungo anasema kuwa zaidi ya wakazi 1000 eneo hili wanakodolea macho hatari kubwa ya njaa, na iwapo wahisani hawatajitolea kuwapa msaada wa maji na chakula, huenda kukashuhudiwa maafya. So I would encourage that if we can be able to get access to more water, the water table here is not very far down, but if you can get the infrastructure component by drilling more boreholes and then using the solar, as you can see jua hapa ni mingi sana. So if we can use solar to be able to power and get access to get communities to embrace farming, especially irrigation farming, it will make a difference. Majid Hussein, Lookuptv. Kuna haja ya kukuza ligi za watoto humu nchini kama njia mojawapo ya kukuza talanta. Hii ni kauli ya wakufunzi wa klabu ya AGEP inayoshiriki ligi ya watoto humu nchini. Wakufunzi hao pia wanairai serikali kuweka miundo misingi ya kukuza talanta kama vile viwanja. Mnapitia ma challenges gani? Nataka gavi address vipi story ya ball humu nchini Kenya? Kwanza mimi naitwa Elisha. Tunatoka mtaa hapa Kibra, na Agape inapitia challenge ya finance. Unapata watu wengi wanatoka kwa less fortune family, so unapata hata mtu hii saa nyingine ana boots, kitu kama hiyo, jezi pia kubai, kocha anaingia kwa mfuko yake, kila kitu, transport, tuseme tunaenda game away, unapata ni challenge. So hapo hivyo Agape mnashiriki ligi gani? Tunashiriki, kuna ligi nyingine inaitwa Ego League ya majunior, tunachezanga every Saturday na Sunday, from under 9 to under 15, both ladies na boys. Na sasa timu iko namba ngapi kwa standings zenu? So under 9 sasa tuko position 3, under 15 tuko position 4, na under 13 tuko position 7, na under 11 tuko position 5. Mimi naitwa Emmanuel, Captain Emmanuel. Kitu naweza sema ya kwanza, challenges yenye tunapita, unaona lack of motivation, cause watu wanajitolea kucheza but hakuna ile kitu ina motivate. So kitu ningependa maybe mwenye anaweza angalia azin like hawa watu pia wanafaa provide league yao, so at least ina wapush na motivate wacheze league, so inawapea morali, kuliko unakuja unapiga tizi hapa alafu wakimaliza wanaenda nyumbani, au pia motisha. Sasa wakiintroduce hiyo ligi kadhaa, at least itapea morali kabisa.
Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo nitakuwa nakusanya virago vyangu wakati huu na kuiondoka meza hii ya taarifa za usiku wa leo. Jina langu ni Fiona Kenga, mwelekezo wangu akiwa ni Jeremy Komo, msaidizi wangu katika meza ya lugha ishara jina lake ni Angel Lois, bila ya kumsahau mzalishaji wa taarifa hizi Henry Tende Anyula. Kuwa na usiku mwema, usiku usiokuwa na bugdha. Tukutane tena siku ya Alhamisi. Kwaheri.